Hello students, today I am going to discuss the next important topic from the chapter classification of elements, that is division of elements into S, P, D and F block. Okay, then the elements in the long form of periodic table have been divided into 4 blocks. Okay, S block elements, P block elements, D block elements and F block elements. Okay, please listen. Group 1 and group 2 elements. This group 1 and group 2 elements are called S block elements. Then group 13 to group 18, 13, 14, 15, 16, 17, 18. These elements are called P block elements. Then group 3 to group 12 are called D block elements. And here, yes, cerium to lutetium, thorium to lawrencium. Here you can 14 elements each. Okay, yes. These elements are called F block elements. That means the elements are classified into different blocks on the basis of the subshell in which the last electron enters. Now, S block elements, group 1 and group 2 elements, we can last electron enter S subshell. P block elements, last electron enter P subshell. D block elements means group 3 to group 12, last electron enter D subshell. F block elements last electron enter F subshell. Then please listen. What are the characteristics of S block elements? The first point, last electron enters the S orbital of the valence shell and its general electronic configuration is NS1 to 2. Okay, here the group 1 elements, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. These elements are called alkali metals. Okay, yes. Within the general electronic configuration and the NS1 NS1. And the second, group 2 elements, beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, radium. Group 2 elements are called alkaline earth metals. Okay, within the general outer electronic configuration and the NS2. Then these S block elements are highly electropositive elements. That means during chemical reaction, the S block elements, loses electrons. And the S block elements mostly form ionic compounds. These are some important characteristics of S block elements. Then P block elements, characteristics of P block elements. In the case of P block elements, the last electron enters the P orbital of the valence shell. And yes, group 13 to group 18 elements, okay, are called P block elements. Then here general electronic configuration is NS2 NP126. NS2 NP126. Now, group 13 in 13 elements last electron enter yes. P subshell thaneyanu. Appo general outer electronic configuration NS2 NP1 group 14 NS2 NP2, group 15 NS2 NP3. Okay, group 16 NS2 NP4, group 17 elements in the general electronic configuration of NS2 NP5, group 18 elements general electronic configuration is NS2 NP6. Okay, then what are the characteristics of D block elements? In the case of D block elements,
last electron enters the d orbital of the penultimate shell. That is n minus 1 shell. What is meant by penultimate shell? എന്താണ് penultimate shell എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ഷെൽ, ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഷെല്ല് nth ഷെല്ലാണെങ്കിൽ അതിന് തൊട്ടുള്ളിലുള്ള ഷെൽ, അതായത് n മൈനസ് 1 ഷെൽ. n മൈനസ് 1 ഷെല്ലിലെ ഡി സബ്ഷെല്ലിലാണ് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ enters the d orbital of the penultimate shell, that is n minus 1 d subshell. Okay, then d block elements belongs to group 3 to group 12. Already ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. Okay, group 3 to group 12. Then general electronic configuration of d block element is n minus 1d 1 to 10, ns 1 to 2. Okay, then the d block elements are hard, then malleable and ductile. D block elements are the good conductors of heat and electricity. D block elements form colored compounds. They form alloys and they exhibit variable oxidation state. Okay, they exhibit variable oxidation state. Then next, the characteristics of F block elements. In the case of F block elements, last electron enters the f orbital of the anti-penultimate shell, that is n minus 2f subshell. അപ്പോൾ outer shell, nth shell, അത് തൊട്ട് ഉള്ളിലുള്ള ഷെൽ n മൈനസ് 1 ഷെൽ, അതിനും തൊട്ട് ഉള്ളിലുള്ള ഷെല്ലാണ് n മൈനസ് 2 ഷെൽ. n മൈനസ് 2 ഷെൽ ഈസ് കോൾഡ് ആൻറ്റി പെനൾട്ടിമേറ്റ് ഷെൽ. അപ്പോൾ ആൻറ്റി പെനൾട്ടിമേറ്റ് ഷെല്ലിലെ എഫ് സബ്ഷെല്ലിലാണ് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ദ ജനറൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഈസ് n മൈനസ് 1 d f 1 to 14, n മൈനസ് 1 d 0 to 1, ns 2. Okay. Yes, then F block elements are heavy metals. They have high melting point, and F block elements also exhibit variable oxidation state. The F block elements consist of two series of elements. Okay, അതായത് ഇവിടെ നോക്കുക, നിങ്ങൾ സീറിയം, ലാന്തനവും ആക്ടിനിയും നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട. സീറിയം ടു ലുട്ടീഷ്യം വരെ നമുക്കറിയാം 14 elements. Okay, cerium to lutetium. Okay, these elements are called lanthanoids. Cerium to lutetium, called lanthanoids. In the case of lanthanoids, last electron enters the 4f subshell. Then next actinoids, thorium to lawrencium. Okay, actinoids also consist of 14 elements. In the case of actinoids, last electron enters the 5f orbital. Okay students, in my next video we will discuss the nomenclature of elements with atomic number greater than 100. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ആറ്റോമിക് നമ്പർ 100-നേക്കാൾ കൂടുതലുള്ള എലമെൻസിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് നെയിം ചെയ്യാം, ദ നെയിമിംഗ് ഓഫ് ദീസ് എലമെൻറ്റ്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു IUPAC സിസ്റ്റം. Okay students, goodbye, study well.